Hi, Bhavandipati. Good morning to all of you. Good morning, Morning. sir. Good morning, sir. Okay, today we are going to commence a new mathematics class scientifically. Okay, logically, we are going to learn mathematics. Usually, what we do, our math teacher is making a sum. So we try to keep those steps in your mind. Okay, just like that hoodoo. යාග හෝම තියන්නේ ඒ කියන්නේ මන්තර ජප කරන්න ඒ වගේ ක්‍රමේ බැරුව ගියොත් බෑ ඇයි ඒක කළේ you don't know the reason because most of the time you practice it methods are practiced හැබැයි when I learned this mathematics most of the time that method was failed. ඉතින් ඔය මට මතකයි I remember when I was grade 5 ඔය පහේ සිසත් ලියන කාලේම එන දරුණු ගණන් තියෙනවානේ. ඒ ගණන් මේ යුනිවර්සිටි ලෙක්චරර් කෙනෙකුටවත් හදන්න බෑ. I think all of you have experienced that. තාරාවන්ගේ කකුල් ගණනුයි අමුතු ඒවා තියෙනවා. So some types of methods, but students don't know how to make those sums, but they have cramped that method. ක්‍රම පාඩම් කරලා නම් ගණිතය ගොඩ යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක හැම ගානක් ඇතුළේම තියෙන එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක්. There's a research you have to do inside a single sum. So there are some mathematical applications. We call that applied, how these mathematical theories are applied. And we have to prove this method is true. මේ ක්‍රමේ හරි කියලා පළමු වතාවට සමහරලාට විනාඩි දෙකේ ගානට ඔයාලට පැය භාගයක් පැයක් ඔට්ටු වෙන්න වෙයි. Okay, so that's the research. When you learn that, so that's sure this method is correct. But in your side, ඔයාලගේ පැත්තෙන් ඔයාලට මේ ක්‍රමේ හරිද වැරදිද කියලා දෙන්න ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවා. Okay, after your school teacher you have a tuition master. But in our side, in my childhood, මට තිබ්බේ නැහැ ඔයාලට වගේ ගණිතය ඉගෙන ගන්න ටියුෂන් පන්ති ඔයාලට මට තිබ්බෙත් නැහැ ඔයාලගේ අම්මා තාත්තට තිබ්බෙත් නැහැ. හරි? කලාතුරකින් හොඳම සල්ලිකාරයෙකුට ගෙදරට ඇවිල්ලා හොරෙන් උගන්වනවා. Okay? Why? ඇයි හොරෙන් උගන්වන්නේ? ඔය ගෙදරට ඇවිල්ලා උගන්වනවා කියපම පට්ටපල් මෝඩෙක් කියලා හිතන් ඉන්නේ ඉස්සර. ඉතින් කමක් නැහැ. එතකොට මම ඉගෙනගත්තු ක්‍රමයට මට ගානක් හරිද කියලා අහගන්න ටීචර් කෙනෙක් නෑනේ. ඉස්කෝලේට යනකම් ඒක බෑ. ඉස්කෝලේ ගුරු හරිම හිතවත් හරිම කාරුණිකයි. But we are afraid of them. ඒ තියෙන අසීමිත ගෞරවය නිසා ඇත්තටම ටිකක් බයයි. ටීචර් කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහන්න බයයි. I think ඒකින්ද so self experiments in each of the sums we calculated, we did self experiments. Whether the answer is correct or not, පිළිතුර වැරදිද කියලා බලා ගන්න ඒ ගානම තවත් ක්‍රමයකට හදනවා. ඒක වරදින්නත් පුළුවන් නේ තවත් ක්‍රමයකට හදනවා. So in this way, the same answer is given by several methods. එකම ගාන හදන්න ක්‍රම කිහිපයක් අපිට තියෙනවා. එකම ගාන හදන්න ක්‍රම කිහිපයක්. පසු කාලීනව මේ එකම ගාන හදන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙන ශිෂ්‍යයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම මැස් ටීචර් කෙනෙක් ලෙක්චරර් කෙනෙක් වෙනවමයි. මොකද ඒක නොතේරෙන ඒ ගාන හදාගන්න දැනෙන්නේ නැති ඕනෑම කෙනෙකුට ඒ ගාන හදන හැටි කියලා දෙන්න ක්‍රම 7-8ක් එයාට තියෙනවා. So there are several methods how to teach this sum, how to make this to a certain student. Because the level of understanding and the way of thinking
of the students varies from person to person, from student to student, that varies. ගානක් තේරුම් ගන්න සහ හිතන විදිය ශිෂ්‍යයාගෙන් ශිෂ්‍යයාට වෙනස් වෙනවා. Okay, so for many years, so I had been used, okay, because recently I have given my priority to science, but inside the lesson, inside the subject science, maths is very important but part of the science. ඒතර ගණිතය කියන්නේ විද්‍යාවේ කොටසක් මිසක් ගණිතය කියන්නේ විද්‍යාවෙන් පරිබාහිර වූ වෙනම දෙයක් නෙමෙයි. Okay, let's learn. ඇයි හුඟක් ශිෂ්‍යයන්ට ගණිතය බැරි? Yes, what's the reason behind that? You need some background, but most important, core of mathematical logical thinking. මේ ගණිතේ බැරුව යන්න හේතු වෙන මූලික, that means we call that fundamentals of mathematics. ගණිතේ මූලධර්ම නොදැනීම මහා ලොකු දෙයක් නේ. හරි. ඔය දවසින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සිද්ධියක් තමයි තියෙන්නේ. So what are the fundamentals of mathematics? Basics. Yes. Major mathematical operations, main mathematical operations. Yes. Yes, that's from childhood you learn that addition, subtraction, multiplication, division. Okay, so you have to know these things. මේ දේවල් දැනගෙන ඉන්නවා, නමුත් සීමාවක ඉන්නේ. There are some types of, yes, in the set of numbers, integers, knowledge of integers. වෙන කේස් එකක්. Positive, negative කතාව. There are two types actually, that's positive, negative. If this set includes only whole numbers, negative and positive, okay. Can you see this? Okay. Yes, in the set of integers, there are only positive and negative whole numbers, but there are some positive and negative decimals, fractions. In that case, it is not further the set of integers. We call that directed numbers. So you have to know both these integers and directed numbers. Yes, next thing. So this becomes very complicated when you don't know the basic theories and if you don't think it logically. So that's fractions. Fractions and decimals. දෙකක් වගේ තිබුණට දෙකක්ම නෙමෙයි. But it's not a single. එකකුත් නෙමෙයි, right? So same concept in different ways. Okay, next. If you know integers, if you know these fractions and decimals, then only you are qualified to learn that powers. So that's, we call that indices. Indices. Okay, so these are the basics. These are the basics. Another important thing, knowledge of three-dimensional space. අවකාශයේ තියෙන ත්‍රිමාණ බව හඳුනා ගැනීම. That means volume and the area of a surface. ඒක 2D environment එක ලබා ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය. So that's area. Calculations of area. ඒකට 3D knowledge එක ඕනේ. ඔය cylinder එක වගේ surface area එක calculate කරද්දී. Sometimes we have to cram
some equations, but nowadays these equations are given in the exam. How to calculate the area of a sphere, how to calculate area of cone, so cylinder. So you have to cram those equations, but nowadays they are given in the exam. Right. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් මම fundamentals of mathematics කියලා මේ කොටස් ටික briefly introduce කරනවා ඔයගොල්ලන්ට. And I begin from this grade 10. හැබැයි 10 වසරේ මේ lessons cover කරන්න අවුරුද්දක් යනවානේ. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා within 6 months. මාස 6න් මේක complete කරන්න. So එතකොට ඕනනම් grade 11 අපි ඒකත් cover කරලා grade 10 ඉන්න student කෙනෙකුට අපිට පුළුවන් so we can face the exam before year. හරි එතකොට මේ අවුරුද්දකට කලින් 10 වසරේ ඉන්න ශිෂ්‍යයෙකුට ගණිතය සමත් වෙන්න පුළුවන් තරම් confidence එකක් ගන්න විදිහට තමයි මේ කියන්නේ. Most important thing, if you learn in my way, okay, after 6 months, you don't need another maths teacher. ඔයගලන්ට ගණිත ගුරුවරයෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලම තමයි ගණිත ගුරුවරයා ඊට පස්සේ. හරි? ඉතින් මේ අර සාමාන්‍යයෙන්ම උගන්වනකොට මොනවද? මුෂ්ටි නෑනේ හරි ගුරු මුෂ්ටි. ඉතින් හැමෝටම ඒ මං මතක තියාගෙන ඉන්න මොකක් හරි හද්ද hina යන ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඒකත් ගෙඩි පිටීම කියලා දෙනවා. හරි? So I know that's why you like my way of teaching. Okay, let's learn. Here's this message. ප්‍රියදර්ශන සස් අවශ්‍ය දේ උඩ දැමීම වගේ තියරි ගොඩක් තියෙනවා. Yes. අවශ්‍ය දේ උඩ දැමීම නේද? Girls boys theory. So there are lots of theories created. Now take down fundamentals of mathematics. Sometimes you will think, so these are very easy to you, but actually, sometimes you have done wrong things. Yes, fundamentals of mathematics. I quickly teach this. Okay, what's the grade 10 first lesson? Yes, that first lesson, what's that? I merely ask. Perimeter. Yes, that's perimeter. Peri, Puta, mathematics. So this has been migrated from Eastern countries, Asian countries to that Western countries. Eka oppu karanda Lankawe ගණිතඥය ලංකාවේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් ගිහිල්ලා ලෝක ගණිත සමළුවක් දවස් 4ක් කරන්න තිබ්බ එකක්. So that was 4 days conference. He has only one question. එතන ලොකු කලබගෑනියක් වුණා මේ conference එක දවසින් අවසන් වෙලා ආවා. So what he wanted to explain, so this mathematics is not from Europe to Asia. So that's from Asian countries to Europe. Finally, he proved that. කවුත් කැමති වුණේ ඒක පිළිගන්න. හරි? මම උදාහරණයක් කියන මෙතනම තියෙනවා. Perimeter. Okay? So in Sinhala we call that parimitiya. Mitiya, measure, meter. Pari කියද්දි පොඩි ෆිල්ඩි ගතියකුත් තියෙනනේ පොඩි කුණු හරප ගතියකුත් තියෙනවා ඒකේ. නමුත් ඇත්තටම ඒක ඉතින් උපරිම නේෂන් කන්ට්‍රීස් වලින්. Peri means surround. Wati. පරි කියන්නේ මොකද්ද? වටේ. ඒතර අපි ගමු මේම perimeter simply wate many. The term peri from pari. Okay, so that's how it is created. I'll tell you one example. Then put a heart. So in your heart, so there's
muscle layer. So that's in the middle. We call it what? Myometrium. Okay. So this outermost layer, that's called what? Perimetrium. Sorry. Myocardium. So this is pericardium. මට වැරදීමකින් එකක් කියවුණා metrium කියලා. So what's that? Metrium? ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? Yes. මේ තියෙන්නේ හැමෝම අපි ඉපදුණු බොහොම පිරිසුදු ස්ථානය. මොකද්ද මේ? ගර්භාෂය. We call that uterus. Uterus එකේ තියෙන muscle එකක්. Say in the middle. So we call that myometrium. And outer layer perimetrium. හැමතැනම ඔක තියෙනවා කතාව. දැන් අපි සිංහලෙන් ගත්තාම දැන් මම රජ්ජුරුවෝ නම් මට තියෙන අන්තఃපුරය. හරි? අන්තఃපුරය. අය අන්තಃ කියන්නේ ඇතුළේනේ. ගියොත් ගියාමයි රජ්ජුරුවන්ටවත් එළියට එන්න හම් දෙන්නේ අන්තঃපුරය. ඒකේ හැටි. ඒකෙන්න රැජිනකට ඉන්නවා කවුද? පරිවාර ස්ත්‍රී. එයා වටේට පවුඩර් ගන්න, සෙන්ට් ගන්න, හුලං ගහන්න ඔක්කොම කරන්න හරි. පරිවාර ස්ත්‍රීන් ඉන්නවා. යාගේ මල් ගහන්න සරසන්න ඔක්කොම ඉන්න පරිවාර ස්ත්‍රී. So වටේට ඉන්න අය. So that's term. So these terms from us. මේවා අපින් ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේවා එයාලට දීලා බෑ. අපි මේ ඉගෙන ගන්න. So that's perimeter. So a rectangular shaped object. So this you learned from grade 6. So if this is the length is okay, let's put that L. So this is breadth B. Okay. So simply you can write this as an expression. So that's perimeter. I'll put that. That equals length is 2 times plus breadth. So that's 2 times. 2L plus 2B. Then you take your knowledge of factors. ඔයගොල්ලන් factors පිළිබඳ knowledge එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේක ඇතුලේ ඉන්න ලොකු කතාවක් කියනවා factors කියලා. මට නම් ඒක ඒ විදිහට පේන්නේ නැහැ. හරි? මේ දිහා logically බලන කෙනෙකුට මෙතනින් එහා තියෙන්නේ බොහොම පොඩි කතාවක්. Look at this. Yes, common factor is 2. You take this out. So that's L plus B. So this is the perimeter equation for the perimeter. So if you remove this equal mark, now this is the expression for the perimeter. Expression, ප්‍රකාශනයක්. If it consists algebraic symbols, we call that algebraic expressions. As it consists unknown terms. Okay, so this is, now I put equal mark. Now this becomes equation. Equation for perimeter. Okay, why this expression now has been equalized to perimeter. මෙතන තිබ්බ මොකද්ද සීන් වගේක් කළානේ මේ. දැන් මේක grade 6 7 පොඩි එක්කෙනෙකුට කරන්න ගියපුවම මෙතනට නිකන් එයාට තේරෙනවා මෙතනින් පස්සේ චුට්ටක් කර බලන් ඉන්නවා මේ. ඇස් ලොකු කරගෙන හරි. බෝඩ් එකට අකුණක් ගැහුවා වගේ බලන් ඉන්නවා. මෙතන අමුතු දෙයක් කරලා නැහැ. If you know, yes, මේ බලන්න පුතා. 2 plus 4 division 2. So in simple mathematics, you take the answer 2 plus 4, so that's 6. 6 upon 2. The answer is definitely 3. So let's cocksure that. That's crystal clear that the answer is 3. It's something අපිට ගැටලුවක් නේ. දැන් මේක දිහා නිදි මරගාති බලන මිනිස්සුන්ට මොනවාදනේ මේ ගණන් සම්මන්ත්‍රණය කියලා දාලා උදේ පාන්දර නිදා ගන්නත් නැහැ 4යි 2යි එකතු කරලා 6යි ඉතින් ඒක දෙකෙන් බෙදපුවම 3යි නේ මොකද්ද ඔය කියන්නේ ඈ වල විකාරයක් නේ වගේ සීන් එකක ඉන්න අයත් ඇති හරි මේකේ තියෙන ලොකු දෙයක් අපේ ඔය පැහිච්ච එකන් දොඩෝන හුඟක් අය මෙන්න මෙහෙම කරලා
Yes. Yes, 2 to 2. How many 2s to 2? That's 1. Yes, 1. Oh. 4.5 කියලා උත්තරේ දාන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකයි මේකයි මොකද්ද තියෙන සමානකම? මේක මෙතනට අදාළ නෑනේ. මොකද්ද? If you master the fundamentals of mathematics, you feel all like fundamentals. හැමදේම අර මූලික ගණිතයේ තියෙන දේවල් වලින් පේන්න පටන් ගන්නවා. නේද? ඒක අපි මාස්ටර් කරන අද පොයේ දවසනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අස්ති අරමුණු කරගනිමින් ශරීරයේ තියෙන කොටස්. හරි? අපේ භාවනාවක් තියෙනවා. මොකද පුතේ භාවනාවට කියන්නේ? හරි? right එයා අස්ති ඒ කියන්නේ බෝන්ස් විතරක් අරමුණු කරගෙන භාවනා කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා. මොකද්ද භාවනාව? අට්ටි කිය එයා. එතකොට ටික වෙලාවක් යනකොට when the mind is concentrated fully, all the things appear to be bonds. ඉතින් මේ වෙලාවේ එක්තරා කාන්තාවක් එතනින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ meditation. He was practicing meditations. එතනින් කාන්තාවක් ගියොත් එහෙම රූපී කාන්තාවක්. හරි? වෙන කෙනෙකුට නම් පේන්නේ ඉතින් ඒ කාන්තාවකගේ සුන්දරත්වය. ඉතින් ඒ කාන්තාව පස්සෙන් ආව පිරිමි කණ්ඩායම අහලා තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතනින් ගෑනු කෙනෙක් ගියාද? මෙඩිටේට් කර කර හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අහන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද කියන්නේ? ස්ත්‍රියක් නම් දුටුවේ නැහැ. ඇට සැකිල්ලක් නම් යනවා දැක්කා කියලා. හරි? අට්ටක සංඥා. ඔව් ඇට සැකිල්ලක් නම් යනවා දැක්කා කියලා කිව්වා. මේක ඔයගොල්ලොත් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දාම් ඇදලා තියෙනවා. හරි. අපි නොදන්න චෙස් කියලා ගැහවලු කැරම් වගේ නේද? හරි. දාම් ඇදලා තියෙනවා. දාම් අදිනකොට සෑහෙන වෙලාවක් කල්පනා කරන්නේ මේකේ ඉන්න බටන්ස් ගැන කොහොමද ඒගොල්ලෝ අපි මේ ප්ලේ කරන හැටි තමයි කල්පනා කරන්නේ. සෑහෙන ඈතට හිතනවා. සෑහෙන ඈතට හිතනවා. ඉතින් මේ අපේ මේ ඔයාලගේ පන්තියේ යාළුවෙක් එයාද ඇවිල්ලා නැහැ. එයාගේ මේ ගෙවල් ගාවම තමයි වර්තමාන අගමැතිතුමා ඉන්නවා කියන්නේ. දකුණේ මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා. එයා එනවලු පොඩි කාලේ ඉඳන් දාම් අදින්න එහි. ආවම එක ඉත්තෙක් හොලවන්න පැය භාගයක් විතර කල්පනා කරනවලු. හරි? ඉතින් මමත් ඒක කරලා තියෙනවා. I think you may have practiced that. ටික වෙලාවක් යද්දී පුතා පේන්නේ නැද්ද අපි ඇසුරු කරන අයත් අපිට ඊට ගමන් ඉඳන උසල පැත්තකින් තියලා කපලා පැත්තකින් තියන්න. හරි? This is my experience. That may be true to you. ඔයාලටත් ඒක එහෙම වෙලා ඇති කියලා මට හිතෙනවා. ඒක නිකන් පිස්සුවක් වගේ. කොහොමද ඒක මේ මිනිස්සුන්ට ඇප්ලයි කරන්නේ? ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් වගේ දැනෙනවා. So here also the same thing happens. Look at this. Make krame verdi. So what's the correct method? You know the answer is 3. Yes, now you practice. So you divide these both numbers by 2. Okay, so how it is practiced? Look at this now. 2 plus 4. It doesn't matter whatever the mathematical operation out of plus and minus. Actually, that's wrong. Addition and subtraction. May deke monawa tibat make apply karanda pulam, but you no doubt if there's some multiplication or division, so you have to convert that into multiplication. Finally, you can do this only 2-1. Multiplication එකක් තියෙනවා නම් මේ වැඩේ හරි. But if you divide this, දෙන්නෙක් එකතු වෙලා ඉන්න වෙලාවක මේ පුතේ යාළුවෝ වගේ like friends. So යාළුවෝ දෙන්නෙකුට ඔගොල්ලෝ එක්කෙනෙකුට විතරක් ගිහලා චොක්ලට් එකක් හරි මොනවා හරි දෙනවා. අනිත් එක්කෙනා බලන් ඉන්නත්. ඒක කරන්න බෑ. හරි? එතන ඊට පස්සේ යාළුකම් ඉවරයි. එතකොට මේ සම්පූර්ණ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකම ඉවරයි ඊට පස්සේ.
යුදමය වාතාවරණයක් ඇති වෙනවා. So දෙනවා නම් දෙන්නටම දෙන්න ඕනේ. Right? Boys know this. Yes, so that 1, yes, if you divide 4 with 2, so that's 2. Altogether 2 plus 1, yes, answer 3 comes. So the same thing, when there's an addition or subtraction, so you have to take that common factor out, then you have to divide both. පුතා අපි දෙන්නම දෙකෙන් බෙදන එක තමයි කරන්නේ. So then you can end up with, yes, L plus B. So now then මේ කරන්න කිව්වොත් මේ කවුරු මේ දෙකෙන් බෙදන්න කියලා? නෑ එහෙම එකක් කොහෙවත් කියලා තිබ්බේ නෑ. So you have to take the original value of this expression. මේ expression එකෙන් කියවන්නේ කිසියම් සංඛ්‍යාවක්. So that's a perimeter. This must be equalized to the perimeter. එහෙනම් බෙදපු එකෙන් ආයි multiply කරන්න ඕන. So this is the way you do. Okay? ඉතින් පුතා may 2 plus 4. So the answer is 6. Answer is 6. Okay. To equalize the answer 6, the factor you have taken. So that's 1 plus 2. Yes. You have to multiply again with the divided number 2. So that's the thing inside that. So when you learn something, so you have to see these interactions and you have to know the relationships between these numbers. Okay, according to the necessity. Another important thing, when you measure some curved surfaces, okay, curved surfaces. So this is a circle, that circular path that runs equidistance to a center point. මධ්‍ය ලක්ෂයට ලක්ෂාකාර කේන්ද්‍රයක්, හරි නැත්නම් කේන්ද්‍රයකට සමදුරින් ගමන් කරන තවත් පොයින්ට් එකක ගමන් මාර්ගය. Yes, path of a point that runs at equidistance to a central fixed point. මධ්‍ය අචල ලක්ෂයකට සමදුරින් ගමන් කරන ලක්ෂයක පතය ගමන් මාර්ගය. So that's circle. So how to find, yes, the perimeter, වටේ දිග. Yes, there's a relationship. Always if you divide this circumference by its radius, ඕනෑම වෘත්තයක් නම්, if this is a circle, that's a relationship. If you divide this circumference from the radius, the CR වලින් බෙදපුවාම හැම වෙලේම අපිට constant එකක් එනවා. That constant is 22/7. So this is the proof that this is a circle. So this is widely used to find the length of the circumference, and sometimes the part of this is used, yes, area under this graph. Make a curved graph එකක් කියලා සලකලා පුතේ මේක අනුකලනය කරලා අපි ලබා ගන්නවා තවත් සමීකරණයක්. හරි? ඔය අනුකලනය ලොකු ඒවා තමයි. හරි? concept එක ලොකු නෑ. ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න ලැබෙයි ප්‍රස්ථාරයකට යට වූ කොටසේ වර්ගඵලය. ඉතින් මේ වගේ එකක් නම් දිග වැඩි කිරීම පල්ල කියලා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම එකක්. So look at this. පුතා, if circumference upon r equals 22/7. Now tell me what's the value of this c? C equals, sorry, you have to divide this, not the radius, that's by 2r. 2r means diameter. සම්බන්ධ තියෙන diameter එකත් එක්ක, right? That must be d here. Sorry, mistake. Okay, so that's always 22/7. So c, d means
diameter equals 2r. So you have to divide this 2r, then you can end up with 22 upon 7. So circumference equals, you bring this 2r to the other side as a multiplication. So 22 upon 7, 2r, and you take these numerical values here. So then equals c equals 2 into 22 upon 7r. So equals 25r. පුතා මේ 22 upon 7 වලට අපි symbol එකක් දෙනවා 5 කියලා. So that's 5. එක 5. 5 එහෙම නෙවෙයි. That's 5. මම chess අදිනකොට දැනෙනවා. Right. කනගාටු chess මම දන්නේ නැහැ. හරි. Okay, look at this. So circumference equals 2. Yes, instead of this 22 upon 75, you write this 5. So that's 25r. Okay. වටේ දිග ප්‍රශ්නයක් නේ. හැබැයි මේ වගේ arc එකක්. If there's only arc, yes, we call it sector. Computer කරන පුතාලා දුවලා දාන්න hard disk එකේ cluster sectors තියෙනවා. ඒ sector එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කැල. අපි මේ කැල කපලා ගමු එළියට. මේ පාඩමේ මේ පළවෙනි පාඩමේ තියෙන ලොකුම කතාව වෙයි. හරි? So that's sector. Okay, you can find this in two ways. Right? One method is by using this angle theta. Puta, so what's the total angle around a point? Lakshya kota whose sampurna kone age මොකක්ද? හරි. දැන් මේ පිළිවෙලකට ඔක්කොම ලියා ගන්න බලාගෙන ලස්සනට මාතෘකා දදා ආපු අය ගැන හරි විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවයක් පළ කරමු අපි. මට ඕනේ මේ දේවල් කියලා දීලා overall idea එකක් දෙන්න මේ maths program එක ගැන මේකෙදි ගණන් හදනවා. හරි. So that's 360. Very good. 360 degrees. Yes. Around a point total angle. So that's 360 degrees. Okay. Now, if this is a right angle, so that's value is 90 degrees. But 90 degrees is actually as a fraction of 360. That's 1/4 quarter. Yes. If the total circumference is C, so this value, so this length, okay, so that's actually equals to C upon 4. Sampurna C වලින් 4න් පංගුවක් තමයි පුතේ මේ තියෙන්නේ. So I can take this common factor out, then you can write this as the coefficient of C. C ගේ සංගුණකයක් වශයෙන් ලියන්න පුළුවන් 1/4 of C. Okay? Is that clear? පැහැදිලිද? අනේ සර් වගේ මේ බුලඳ දේවල් කියන්න එපා. අපිට පැහැදිලි වුණා එන්න ගණන් දප්පා කියන කට්ටියත් ඇති. හරි? කමක් නැහැ. So I'm proud of you. So that's 1/4. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ නේද මේ 4න් එකක් කියලා පේනවනේ. But there are some instances you have been given angles like this. That theta equals 30 degrees. Then what's the length of this arc? Arc ki length එක කීයද දැන්? එයා මුළු C වලින් කීයෙන් පංගුවක්ද? Very easy to calculate. This total is 360.
306 degrees, and our subjected angle is theta. Okay, so that's 30. So you can find this. So that's 30 degrees of 360. C. Yes, you know how to write this. C is equals, that's 2 phi r. Instead of C, you can write this 2 phi r. It doesn't matter. Okay. Now, let me see. So what's the relationship between that? Yes, that's easy to understand. And separately, you can calculate these two sums, but you don't know the similarity and interrelationship. මේ දෙන්න අතර තියෙන link එක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. Right? දන්නේ නෙමෙයි, හිතන්නේ නැහැ. Actually, you don't have time to think. හිතන්න වෙලාවක් නැහැ. ඇත්තටම වලට වෙලා තියෙන්නේ. හිතන්න වෙලාවක් නැහැ. මේ ගානක් එක පැය ගණන් ඔට්ටු වෙන්න වෙලාවක් නැහැ. බණ කතා කරන්න එපා. දැන් මේ අර එසේ එක ලියන්න ඕනේ, මේ එසේ එක ලියන්න ඕනේ, අර assignment එක කරන්න ඕනේ, මේක අපිම ලියන්න ඕනේ. හරි? Teacher commanding මේක ලියන් ඉන්න. ළමයි මේකට assignment එක ලියන්න, ලියලා submit කරන්න මට මෙහෙම. අර යුනිවර්සිටි වගේ වෙලා තියෙනවා assignment කරන එක යුනිවර්සිටි වගේ වෙලා. But the teaching part is not with that. Okay. Equivalent fractions, very good. So that's equivalent fraction කතාව එනවා පුතේ. හරියටම හරි. So that's equivalent fraction here. ඔය මුළු fraction lesson එකේම තියෙන equivalent fractions. කොහේ කපන කොටන තැන් තියෙනව නේද මේ ලෝකේ? උඩ එකට යට එක කපනවා. හරි? ඒ කරන්නේම equivalent fraction ගන්න. එතකොට මේ maths වලින් numerical mathematics වලින් භාගයකට වඩා තියෙන equivalent fractions. ඒක දවස් දෙකක් උගන්වනවා. හරි? සමහර අයට තේරෙනවා, සමහර අයට තේරෙන්නේ නැති විච්ච අය තමයි ගණන් බෑ කියලා ගණන් එපා වෙලා යන්නේ ඒ equivalent fractions පෙරවිච්ච කට්ටිය. equivalent fractions පුළුවන් වෙච්ච කට්ටිය තමයි ගණන් පුළුවන් වෙලා කියලා යන්නේ. ඕක අඳුනගත්තේ. ඇත්තටම කවුරුත් අඳුනගන්නේ නැහැ ඕක. හරි? හඳුනගත්තට වැඩකුත් නැහැ. ඔය මැත්ස් වල තියෙනවා අර ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් වගේම ටිකක් අමුතු නීරස කතාවක්. ඇයි? ගණන් පන්තිවලට මැද්දෙන් සෙට් වෙනව නේද? අර ලෙසන් එක බෑනේ. හරි? එතකොට ඒක නිකන් කඩයක් වගේ. ක්‍රම තමයි උගන්වන්නේ. එතකොට ගුරුවරයා එපා වෙනවත් එක්කම විෂයත් එපා වෙලා යනවා. ගුරුවරයාට ආයෙත් ඒ පාඩම කරන්න විදියක් නැහැ. හුඟක් වෙලාවට මැත්ස් උගන්වන අය තමයි එක මටත් අදාළයි මේ ලෝකේ ඉන්න කම්මැලි පිරිසක්. අර software හදන අය වගේ කම්මැලි අය. කෙටිකම, ලේසියෙන්, එච්චර ඇඟ හොලවන්න කැමති නැහැ. ටියුට් එකක් හදන්න කැමති නැහැ. question papers හදන්න මෙහෙම කැමති නැහැ. හරි? එච්චර මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න කොච්චර ලේසිද. මම එකක්වත් මම plan කරපුවා නෙමෙයිනේ අද මේ විදිහට උගන්වනවා කියන්නේ. බෝඩ් එක ගාවට ආපුවම පුතා මැස් දන්නවනම් ඉගෙනිනවා. ඉගෙනනවා. ළමයින්ට ඉගෙනෙනවා. හරි? So that happens. But if you know that logical way of thinking and how to inculcate this into the student's mind. The ශිෂ්‍යයාගේ ඔළුව ඇතුළට මේක කාවත් දාන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන සහ ඒ ක්‍රමයේ දාන්න කෙනෙකුට ඒක හරියම ලේසිම විෂයක් මේක. හැබැයි ඉතින් අර දුර්වලතාවය තියෙනවා. අලුතෙන් ශිෂ්‍යයෙක් කෙනෙකුට එයාට මේ මූලික දේවල් කියලා දෙන්න නම් වෙනම ෆන්ඩමෙන්ටල් ක්ලාස් එකකට යව දාලා ගන්න ඕනේ. එහෙම පන්ති කරනවා ගුරුවරු මම දැකලා තියෙනවා. Okay, now let's see. බලමු මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ, the most important thing here. So that's 1/4 of C. That is what you already know. ඉතින් කලින් අපි කතා කරපු මේ වෘත්තයකින් හතරෙන් එකක කොටසක්. දැන් circumference එකනොත් හතරෙන් එකක් වෙනවා. So that's 1/4 of C. How it happens? Okay, let's see. Now I'm going to show you how this happens. So this is 90 degrees. So that's 90. Okay, so total angle, so that's 360 degrees into C. Okay,
So if you take the equivalent fraction to this 90 over 360, that equivalent fraction, so how many 90s to 90? So that's 1. How many 90s to 360? That's 4. So 1 upon 4c. එනම් පුතේ මේ ඕලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකෙත් මම දැක්කා මේ තියෙනවා මේ. මේ ගණන් වර්ග දෙක දෙකක් විදිහට කියලා දීලා. So that's theta and 360 total length. And this portion is directly given to you. In another instance, later, as a final step, මේ පාඩමේ ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. මේ arc එකේ length එක හොයන්න, arc length හොයන්න to find this arc length of a sector. So this theta over total angle. So finally you take this fraction and you can multiply. ඉතින් පුතා c වල value එක ඔයාලා දන්නවනේ. So 1 upon 4 into 2 phi r. Yes, now you can cut this again. So how many 2's to 2? That's 1. Here 2. So you can end up with this length. Quarter of the circumference equals 1 upon 2 phi r. I think හතරෙන් එක නෙමෙයි අන්තිමට මේ දෙකත් එක්ක simplify වෙලා that becomes yes 1 upon 2 phi r or phi r upon 2. So this is the way. So perimeter of sector, so that includes another 2 sides. Actually that's 2 radius r r. So therefore you have to use 2r plus 1/4 of the circumference. So this is the perimeter of this sector. In that case, part of the perimeter is that's curved path. Okay, that's curved length. So you can calculate that by using this 2 phi r and the coefficient as a fraction. Okay, so simply you can add this 2 times r, then you can find the total perimeter. So that's the lesson. ඔන්න පුතා දැන් පළවෙනි පාඩම ඉවරයි. 10 වසරේ පළවෙනි පාඩම ඉවරයි. ඒකට අවශ්‍ය mathematical concepts ටික ඉවරයි. දැන් මම මේ ලොකු කතන්දර ගොඩක් එක්ක නෙමෙයි වැඩේ යන්නේ. I'm telling you stories. එතකොට මේක වෙලා ගියාට මුළු පාඩමම උගන්වන්න යන්නේ විනාඩි 10නේ. මැස් පාඩමම උගන්වන්න යන්නේ විනාඩි 10. දැන් මොකද්ද දැන් මම උගන්වලා ඉවරයි කියන එක ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නවද? Do you believe I have taught you the complete first lesson of grade 10? Who believe? හරි මේ වෙනකොට මේ පාඩම මැස් පන්තිල සර්ලා උගන්වලා ඉවරයි. හරි කලින් යනනේ පන්ති. ඔයාලා පිළිගන්නවද මම මේක උගන්වලා ඉවරයි කියලා? හරි පිළිගන්න අය සහ නැති අය මට කියන්න. Okay. Yes. Yes ඒවා දෙකයි ආවේ. ඒ කියන්නේ Sandali knows. No. Yes. No. Nadika, yes. 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 Textbook එක අහන් බලන්න ඊළඟට තියෙන composites. ඒ කියන්නේ මේ බලන්න. දැන් මේ හැම එකම උගන්නන්න ඕනේ. Look at this. Here's a composite. You have to calculate the total perimeter. So this is radius, okay? And this also radius. Podi prasnayak tiyena meke. Now it's okay. Right? So this side is given as 10 centimeter and this is equal 7 centimeter. And what will be here? Make it Buddhi. Anyone? Please tell, switch on your microphone. What's that?
7 It has centimeters. 7. Yes, that's also 7 centimeters. Very good. Okay. So this is 10 centimeter again. So, so this is our lesson. So that's actually, so that's 1/4 of the circumference. Oh, you can write this as a less 90 upon 360. 8 kamak ne. අනුව බෙදීම 360 කියලා දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉන්නේ 1/4 තමයි. So you write the circumference. Total circumference, oh sorry, total perimeter. Yes, 7. Actually, you can write that clockwise, then that's good. පටන් ගත්ත තැන මතක තියාගන්න නැත්නම් අන්තිමටත් ආයෙ 7ක් දානවා වැඩිපුර. Yes, 7 plus 10 plus, yes, let's write that 10 plus again 7. 7 plus මේක ආයෙක ඇතුළේනේ තියෙන්නේ. වටේ දිගයි හොයන්න. So that's, yes, 1/4 2 into 22 upon 7 into 7. පුතා මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ බේසික් ඉක්වේෂන් පාවිච්චි කරන 1/4 2/5 මේක සිම්ප්ලිෆයි කරලා අර එන 1 upon 2 22 upon 7 into 7 ඒක පාවිච්චි කරන්න එපා. Always go with basic, then you find it very easy. So here 20 27 27 34 34 with 7 is 34 plus here. අමං වල තව පොඩි උදව්වක් කරන්න පුතේ. මේ දෙකට මේ 22 කැපෙනවා 11 වෙනවා. ඔයාලා මම වෙහෙසටපත් කරන්නේ තව නිකන් තව සීන් එකක් වෙනවා මෙතන. 7ට 7 කැපිලා යනවා. right? බලන්න කොච්චර සුන්දරද නේද? සුන්දරයි උදේ ලස්සන. Okay, so that's 11. Okay, so the answer is 45 centimeters. දැන්වත් පිළිගන්නවද උගන්ලා ඉවරයි කියලා? Okay. Hereafter, all the things are composites. So you have to know. Sometimes this will be like this. Okay. In that case, so this is half of the circumference. Circumference, okay? භාගයක් පුතේ මේ තියෙන්නේ. නැත්නම් වලට ගන්න පුළුවන් 180. මේ සම්පූර්ණ වෘත්තයකින් 180 බෙදීම 360. So that's, you know, that's half of C. Okay. ඉතින් මේකේ එක එක composite අපිට දෙනවා. So this is huge circle. Okay. You cut that here. දැන් මේ මට හිතෙන විකාර රූප මම මෙයා දෙන්නේ. මට 아무තු ඒවා හිතෙනවා. දැන් මම කියනවා මේක circumference හොයන්න කියලා. I ask you to find the circumference, sorry, perimeter of this. So in this large circle, there's a circumference. So actually, කීයද පුතේ මේ ඔක්කොම? 90. So this angle 90. This is also 90. Altogether 270 degrees. 270. Maths එක එච්චර familiar නැති පුතේකට දුවේකට මේ වෙලාවේ this time mini production එක මහතු වගේ කොහොමද 270 ආවේ? So like you think. හැබැයි මේ අපේ students ලා maths lovers ගණිතයට ආස කරන අය memory එකක් දාගන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න හැමදේම. So then they find it easy to remember. ඉතින් මම ඇත්තටම මේ උගන්වනකොට වැරද්දක් මේ කළේ 270 එකපාර ලියපු එක. ඉතින් මේ ඔක්කොගේම එකතුව. So you remember. කොහොමද ඒක පුතේ ගන්නේ? How many nines? 3 27. So you add that
0. So this is the way you calculate. And here, so you can find this arc. Yes, this is the large radius. Okay, let's assume that's 14. So if this, so then this is also, make it key the puti. So that's also the radius, that's also 14. But that 14 is the radius of this large circle. But for this little circle, that is the diameter. මේ කුඩා circle එක ගත්තාම පුතා මේ 14 radius එක නම් නෙමෙයි යාගේ. That's what? That's the diameter. So you have to take the half of that as the radius. Now I put this large radius, so that's R0. So here R1 equals 7 centimeters. Good. ඉතින් පුතේ අපිට මේවල මේ perimeter හොයන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ ඕන නම් area හොයන්න පුළුවන්. Okay? So we can make this a 3D structure. අපිට මේවා ත්‍රිමාණයි පැත්තෙන් දුත් කැතයි, right? අපි තෝරන මේව 3D කරලා. So I make this 3D like this with equal. තරහ වෙන්න එපා, මොකුත් ලියා ගන්න දුන්නේ ලියන්න ඕනේ. ඔය ලියනවා කියන ඉතින් ආයෙ උන්ට ගණන් බෑ ඉතින්. හරි? So in this 3D structure, චමාරයි නේද? මේ වගේ පුටුවක් හදාගන්න හිතෙනවා මට. හැබැයි මෙතනින් කෑල්ලක් ගහලා හරි නැත්නම් රෝල් එක අනිත් පැත්තට වැටෙනවනේ. නේ නදීක? Right. අපිට පැද්දි ඉන්න පුළුවන් පුටුවක් මේක. Right. So we can calculate the volume of this. පුතේ මේ area එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. If you know the area of this, so that simply you can calculate the area. Okay. If you know the area of this, you can calculate, if you know the length, what? Volume equals area of cross section into the length or height. So you can calculate the volume. You can calculate the perimeter. You can calculate the area inside. You can calculate the volume as well. Area of cross section into length. ගණන් කියන්නේ භාෂාවක්. ගණන් කියන්නේ, but not mathematics is a religion. හරි? maths කියන්නේ religion එකක් නෙමෙයි. ගණිතය ආගමක් වශයෙන් භාවිතා කරපු මිනිස්සු කාණ්ඩයක් ඉන්නවා මේ ලෝකේ. ඒ කවුද? ජ්‍යොතිෂය, නක්ෂත්‍ර, තරුවල ගණන, ඒ කියන්නේ තාරකා සහ ග්‍රහලෝක වල motion එක calculate කරපු ගණිතඥයෝ හිටියා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඒව ඇදහුවා. ඒක තමයි අර බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ කිං කරිස්සන්ති තාරකා ග්‍රහලෝක කුමක් කරන්නද? ඒව අදහන්න එපා, but that mathematics is truth. ගණිතය ඇත්තයි. හරි? ඒක අදහන්න එපා. හරි? economics ආර්ථික විද්‍යාව ඒක ඇත්තයි. හැබැයි අදහන්න එපා. Right? So this is what mathematics is. හරි. ඔයගොල්ලන්ට overall idea එකක් ආවද? ඉතින් මේකෙන් මම ගානක් දෙකක් දෙනවා. පාඩම ගන්න ඉවරයි. Right? මේක පිළිවෙලකට පොතේ perimeter පාට කරලා. හරි? ඊට පස්සේ මේකට කියන්නේ වටේ දිග. හරි? ඔය අර වටේ යනවා. පාඩම වටේ යනවා. ගිහිල්ලා පොඩි වචනාවකුත් ලියලා. හැල්ලක් ලියලා, ගොන් හැල්ලක් ලියලා ලස්සනට පටන් ගන්නවා. නෑ පුතා, maths කියන්නේ ටිකක් වේගي වැඩි. maths වේගي වැඩි. හරි? ඒ වේගයට අපි හුරු වෙන්න ඕන. So we have to be adapted to that speed. If not, you will fail in the exam. exam එකේ තියෙන ගණන් වේගෙන් හදන්න බැරුව ගියා. කාලේ මදි වුණා, මට වෙලාව මදි වුණා, නැත්තම් දෙනව නැති වෙන්න කියලා ගෙදර ඇවිල්ලා කියනවා. ඔය ඉතින් කාලේ මදි වෙන්නේ ඔය අදක්ෂ හින්දා. ඔය අදක්ෂයි කියන්නේ ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාට මොලේ නැතුව නෙමෙයි. ඔයාට ගානක් වේගෙන් හදන්න ඒ calculations ඔලුවට එන්නේ නැහැ. ස්පීඩ් එක නැහැ. right? ඒ කියන්නේ ඔයා එක්තරා පැත්තකින් fail තමයි. You fail in the exam. Why? You cannot manage your time. ඔයාට කාලය කළමනාකරණය කරගන්න බෑ. ඒකද හැමදාම ළමයි ගණන් 20ක්වත් හදන්න ඕනේ. හරි? පළවෙනි දවසේ හදනවා
ඉස්සරලාම ඉගෙන ගත්තු පාඩමෙන් ගණන් 20ක්. දෙවෙනි දවසේ 20ක් හදන්න. පළවෙනි පාඩමෙන් 10, දෙවෙනි පාඩමෙන් 10. හරි? ඊළඟ දවස් මේ විදියට අපි එක්සෑම් එක කිට්ටුවගෙන එනකොට අපි එකිනෙකට වෙනස් වර්ගයේ ගණන් 10ක් 20ක් තමයි හදන්නේ. So you will pass the exam. Definitely you can take 100 marks. මේ විෂයේ තියෙන වාසිය තමයි පුතා අපිට ලකුණු 100ක්ම ගන්න පුළුවන්. We can take 100 marks. Right? ලකුණු 100ම ගන්න පුළුවන් දැන්. සයන්ස් වල පුළුවන්. Yes. It's possible. සයන්ස් වලත් පුළුවන්. සිංහල කොච්චර ලියුවත් රචනාවට ඔක්කොම ලකුණු දෙන්නේ නේ 100%ක් එහෙම රචනාවට full marks නේ මොනවට හරි කපනවා අකුරු වලට අකුරු අපහැදිලි දෙන්න බෑනේ යාට ලකුණු දෙන්න බෑ ස්පෙලිංස් වැරදි ඈ අර මුහුතද නායනු තියෙන ඒවට වෙන නායනු දාලා දැන් තනයි දෙක එකයි වගේ යහුණට ඒක ලියද්දි වෙනස්නේ right ඒ වගේ right now we are going to apply what we have learned එහෙනම් ගණන් දෙකක් හදමුද හරි අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා චෙක් කරමු right අපි ගණනක් හදමුනේ let's make a sum ලියපු හැම එකකම එක ඉරක්වත් නැහැ විචාරවල ඒ එක ලකුණක් අඩුයි මොනවා කරන්නද ඉතින්නේ ඈ හැමදේම වෙන මිනිස්සුන්ට නේ කියලා හිත හදා ගන්න පුතේ right හරි පුතේ අපි පෙරමීටර් වලින් ගණනක් හදලා ඒක අපි ඒරියා කරලා ඊට පස්සේ අපි වොලියුම් නුත් කරමු right ලොකුවට හිතන්න එපා අපේ පාඩම පෙරමීටර් හරි so let's do that මගේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් වැඩි මග එන හිටියා හරි අර ඉන්ටිජර්ස් කතාවෙම කියලා දුන්නේ බය වෙන්න එපා කියලා දෙන ඔක්කොම right තව කෙනෙකුට ගණන් උගන්වන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා දෙනවා අපි මෙන්න මේ රූප සටහන ඇඳපු එකේ මේ ගණන හදමු ඉස්සරලා okay now quickly do that r naught equals 14 centimeter so this is not given to you මේක ඔයාලට දෙන්නේ නැහැ right ත්‍රිමාන දේ ගැන වැඩි හිතන්න එපා කලින් so you can calculate this අපි පොඩි notation ටිකක් මම දාලා දෙන්නම් ඔයාලට පහසු වෙන්න so this is c මෙයා c naught කියලා ගන්න so this is so that's c1 කියලා ගන්න so this total circumference so that's c naught this c1 කමක් නැහැ කොහමද මට ඔයගොල්ලෝ උත්තරේ ගන්න පොඩි try එකක් දෙන්න පුතේ මම ඔයාලට දෙනවා විනාඩි 5ක් මේක හදන්න ඕනේ මේක මගක් හදලා නතර වුණාමත් ඇති සිංහල වලට කොහොමත් ලකුණු 95න් විතර දෙන්නේ ඉතුරු ලකුණු මායාවක් වමනේ okay ඔයාට හොඳ සිංහල හැකියාවක් තියෙනවා right පුතා I'll give you 5 minutes ඕන දැන් වැඩේ පටන් ගත්තා right okay start calculating the first perimeter මේක පාඩමක් වශයෙන් උගන්වනවා right බය වෙන්න එපා perimeter of the composite okay calculate that මේ පාඩමට අදාළයි perimeter of the composite so second question yes that's area of the composite
පාඩමට අදාළ නැහැ. පෙරිමීටර් පාඩමට අදාළ නැහැ. ඒක මගින් ලැබෙන අමතක තෑග්ගක්. තෑග්ග නෙමෙයි නේද? දඬුවමක් වගේ. Okay. So if this length is 10 centimeter, next volume of this solid. Okay, volume. answer එකක් කරන් තියෙනවා පුතේ 124 centimeters. පුතා නිදුක දැන් එක පුතේ first answer or what's that? Perimeter of the composite. Perimeter. පුතා නිදුක මම ඔයාලට මේ හොඳ අවවාදයක් දෙන්න. ඔයාලට මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම නම දාලා තියෙනවා අම්මයි තාත්තයි. මොකද පුතේ අනිත් කොටස නමේ නිදුක සදහම්. නිදුක සදහම්. කාගේ නමද ඔය? නිදුක කියන්නේ කාගේ නමද? Whose name is that? Area 51 වල ඇමරිකාවේ ඉන්නවා රඳවගෙන alien කෙනෙක්. එක්කෙනෙක් මැරුණා. අනිත් එක්කෙනා Area 51 වල රඳවගෙන ඉන්නවා. මේ තොරතුරු එළියට දෙන්නේ නැහැ හුඟක්. ඒක වෙබ්සයිට්ස් වල නම් තියෙනවා. Area 51 වල ඉන්න පිටසක්වල ජීවියගෙන් අහලා තියෙනවා ඔයාලා ඇයි මේ එන්නේ කවුද ඔයාගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ? ඔයගොල්ලෝ අදහන්නේ කවුද? එතකොට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන උත්තරය තමයි අපි අදහන්නේ නිදොක්. නිදොක්ව අදහන්නේ අපි. දුක නැති කරපු කෙනා. හරි? දුක කියන්නේ නේද? සිතක් හටගෙන පැවතිලා නැතු යනවට කියන අපි දුක කියලා. ඒ දුක නැති කරපු කෙනාට නිදොක් කියලා කියනවා. ඒතකොට නිදුක කියලා කියන්නේ දුක නොමැත්තා. ඒ කියන්නේ ලෝඩ් බුද්දට කියන නම. ඉතින් පුතා මේ රහසින්වත් පවක් කරන්න එපා. කළොත් එහෙම ඒක that will be a curse to you. හරි? දෙමාපිය හොඳ punishment එකක් ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ. So you have to behave well. Understood? Yes, sir. ඒකනේ මාව වැඩි නේද? දහම්ලා සදහම්ලා නම් ඉතින් ඕන තරම් ඉන්නව නේද? දහම් සදහම්. අල්ලගත්තු එකකින් අහලා තියෙන්නේ English වලින් නෙමෙයි, not English. So that's we call that දෙවෙනි ලෝක යුද්ධෙදී ඇමරිකාව හොයාගත්ත මොබයිල් ෆෝන්ස් තිබෙන්නේ නැති නිසා කොහොමද අපි අපේ ටීම් වලට පණිවිඩය යවන්නේ? ටෙලිපති. Yes, Morse code, not that. Morse code හොයාගත්තා. ඒක එච්චර ඩීටේල්ස් යවන්න බෑනේ. සිග්නල් ලොස් වුණොත් ඉවරයි. හැබැයි ටෙලිපති වලින් හිත දියුණු කරගෙන තවත් හිතක් එක ගනුදෙනු කරන ක්‍රම මේ හැමදේම පාවිච්චි කරලා තමයි and some neural maps පාවිච්චි කරලා තමයි මේක හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඔය ඕනෑමට වැඩි ඩීටේල්ස් පුතා අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ Area 51 වලින්. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් ජනාධිපතිතුමාට යන්න පුළුවන්, වෙන කාටවත් යන්න බෑ. උඩින්වත් යන්න බෑ, ප්ලේන් එකක්වත් යන්න බෑ, right? So very secret area. Perimeter 135 centimeters. Is it correct?
Okay, let's make. අපි හදමු නේද? හැමෝම try එකක් දුන්නද? බලන් ඉන්න පිරිස වැඩි වගේ. පුතේ බය වෙන්න එපා. මේ ඔයාලට වැරදි උත්තරේ මෙතනින් දැම්මා කියලා මම ඒක හයියෙන් කියන්නේවත් නම කියන්නේවත් නැහැ. හරි? මැස් කියන්නේ ඉතින් වරදිනවා තමයි. අපේ දෙදි වරදිනවා. අනිත් එක මම ඔයාලට උගන්ලත් නෙමෙයිනේ හරියට. ඔයාලා අහන් හිටියා විතරයි. You learn this yourself. මේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයක් විතරයි මම කියලා දුන්නේ. ආන්සර් එක ගත්ත දාන්න බෑ වගේ. හරි? බයයි වගේද? නිකන් ජනතාව කමන්නේ ජනතාවට පේන්නේ නැහැනේ මේක. මං ජනතාවට විතරයි පේන්නේ. Right. Okay, let's do. කාලේ නාස්ති වෙන නිසා. මට නිකමට කියන්න දැන් ඕගොල්ලෝ ගණන් පන්ති යනවනේ. කොහේ හරි යනවනේ. කොහේ හරි ගුරුතුමෙක් ආදරණීය ගුරුතුමා ගුරුතුමිය උගන්වනවා. මට කියන්න මේ පාඩම ඉවර කරලා තියෙන අය විතරක් මේ වෙනකොට. හැමෝම කියන්න ඕන. හරිද? Okay, all of you have to tell me. මේ පාඩම අපි මේ වෙද්දි සම්පූර්ණ කර අවසන්. ඉතින් ඔයාලා මට ඒ අය ඕකේ කියලා මෙසේජ් එකක් දාන්න. Okay. මම දන්නවා ඉතින් සමහර personally ඈ. Okay කියන්නේ all correct වගේ scene එකක් නේ. ඉවර කළා කියලා එකක් නම් කරා. අපිවද? අපිව ඉවර කළා එහෙමද? Okay. Before year. ගණන් වලට කාලය අදාළ නැහැ. සර් මේක ගිය මාසේ ඉවර කළේ. ඒකින්ද අපිට එහෙම නැහැ. Mathematics, especially mind, so that's මේ දැනුම කියන එක කාලයෙන් ස්වායත්තයි. Right. හුඟක් අය ඉගෙනගෙන තියෙනකෝ ඉතින් ආන්සර් එක. Right. සමහරව කියන්නේ හරි. සර් අපි මේක ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. Shannon, what about you? Did you learn this? Shanal, Nadika, Senaya, Koshini, Kimit, Inushi, Dulkit, Sumia, Tilakshi Vihara. Ko ane wala respond කරන්නෙත් නැහැ. බය වෙලා. නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් තියලා කිචන් එක පැත්තට දුවලා දීලා දිනවත් දන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. Right. You have to communicate. දැන් මන් දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ සිතුවිල්ල. පන්ති ගියා කියලා කිව්වොත් එහෙම කෝ ඉගෙන ගත්තුවා කියලා හයි. හරි? මේක ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ කියලා කිව්වොත් එහෙම මොනවද ඉගෙන ගත්තේ කියලා හයි. කෝ ඉගෙන ගත්ත නම් කෝ ආන්සර් කියලා හයි. ඌවා මම අහන්නේ හරි. පුතා මම මෙතන උගන්නන්න ආවහම මම හිතන්නේ මට ඉස්සරහා ඉන්නේ මිලෝ හසරක් දන්නේ නැති අය කියලා. හරි? ඔයාලා එක්කන් ඉන්න grade 5, grade 6, grade 3 නංගිලා මල්ලිලා ටිකක් වාඩි කරගන්න ඔතන. මම එයාලට තේරෙන්න උගන්නන්න. හරි? මේ මෙව්වා මොනවාද? අපි මේ උගන්න සයන්ස් වල හැටියට මේක මොකද්ද කියන්නකෝ. හරි? දැන් මට නිකමට කියන්න අර ඉලෙක්ට්‍රික්ස් කැල්කියුලේෂන් එකකුයි ඈ motion calculation එක ගත්තා මේක මොකද්ද? this nothing. මේ තුට්ටු දෙකේ වැඩවලට ප්‍රතිහාර පානවා කියන්නේ මෙවට තමයි. මේක මේ ලොකු කරගන්න එපා. හරි ලේසි. හරි? Okay, now look at this. පුතා අපි ඉස්සරලාම මේක කොටස් කරගන්නවා. We segment this into large circle. So this is the large sector.
ලොකු සෙක්ටර් එකක් මේ බලන්න. හැබැයි මෙන්න මේ පැත්ත අපේ ක්ලෝස් ප්ලේන් ෆිගර් එකට අයිති නැහැ. ඒක තියෙන්නේ ඇතුලේ. පිරමීඩ් එකට ඒක අයිති නැහැ. right. okay, let's write. මම මේ large circle එකේ sector එකට මේ වගේ ලියනවා. okay, perimeter. yes. what this total angle? 270 over 360 as a fraction. okay. තව පුතේකට දුවෙකුට මේක ලියන්න පුළුවන් 4කින් 3යි කියලා. 3/4 of C naught plus what about this? සම්පූර්ණයෙන් තියනවද පුතා? නෑ භාගයයි තියෙන්නේ. කෙනෙකුට ලියන්න පුළුවන් half of C1 කියලා. එම් පුළුවන් නේ? half of C1. don't do that. එපා. එහෙම කරන්න එපා. මෙහෙම කරමු. what this angle? 180 degrees over 360 C1. සම්පූර්ණ C වලින් භාගයක්. තා මොකක් කරේ නැට්ටක් තියනවද බලන්න. ඔව්. ඒ ඔක්කොටම අමතරව අපේ වටේ දිගට තව එකක් තියෙනවා පුතා. so what's that? another R0 plus R0. වැඩේ පැහැදිලි නේද? that's clear, no? very clear. but not a tuition class video. ඒක tuition class එකක් නෙමෙයි පුතා. ඒක එතනිනුත් එහා ගිය එකක්. tuition class කරන්න දෙන්නේ දක්ෂයෝ. මම මේ එක්තරා කතාවක් පුතෙක් කියලා තින්ද කියන්නේ සර් මම tuition class එකකින් නෙමෙයි මේක ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. මේ මම ඒක නම කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ටිකක් සල්ලි තියෙන මහත්තයෙක් කරන YouTube program එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකෙන් තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඒකට app එකකුත් තියෙනවා දැන් download කරගන්න. පුතා කියන එක හරිම හරි tuition class එකක් නෙමෙයි. ඒක tuition class එකක් නෙමෙයි. හැබැයි tuition class එකක් නොවන ඒකේ tuition class එක තියෙන දේවල් වලට වඩා වෙනත් අරමුණක් තියෙනවා. ඒ අරමුණ පට්ට කැතයි. හරි? මේ බලන්න tuition මේක මම කියපු හින්දා මම මේ කියන්නේ tuition sir කෙනෙක් බිහි වෙන්නේ කොහොමද? ඉස්කෝලේ ළමයි ටික මගේ tuition පන්තියට ඇදන් ඇවිල්ලාද? නෑ. ඒ tuition ගුරා නෙමෙයි. ඒ tuition හොරා. මේක ෂෙයා කරන්න හැමතැනම. හරි? මමත් ඉස්කෝලේ උගන්වන කාලේ මම මගේ පන්ති වල ළමයිට එන්ඩිට දුන්නේ නෑ. හැබැයි බලෙන් ආවා. ඒක මට නවත්තන්න බෑ. මං එන්න එපා කියද්දිත් ආවා. සමහරු නිදහස පතාගෙන ආවා. සමහරු තම තමන්ගේ අනවශ්‍ය දේවල් කරගන්න ආවා. සමහරු ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න ආවා. හරි? උදා ටියුෂන් ගුරුවරයෙක් බිහි වෙන්නේ අසාමාන්‍ය හැකියාවන් සහ දක්ෂතාවයන් තියෙන තනියම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටට බරක් නැති මේ මහ පොළොවට බරක් නැති කාටවත් ණය නැති මිනිස්සෙක්. එහෙම වෙන්න හිතට හයිය තියෙනවා නම් විතරයි 100%ක් ටියුෂන් ගුරුවරයෙක් බිහි වෙන්නේ. දැන් මම බලන්න මම මොන තරම් අවදානමකද ඉන්නේ. so I am in danger. මම බයද නැහැ. මම අවදානමක ඉන්නේ. හෙට පුතේ මට කරන්ට් එක නැතුව ගිහලා හරි මගේ මේ තියෙන ටෙලිෆෝන් වයර් එක කපලා දැම්මොත් කවුරු හරි මම කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? how to survive? ඔයා හිතනවද මම මිලියන ගණක් හම්බ කරලා එකතු කරලා තියනවද කියලා? බෑ. I earn just for the survival. මං එදිනෙදා ජීවත් වෙන්න මුදල විතරයි හොයාගන්නේ. හරි? ඒක මේ මමත් ඔයාලා දැකලා මේ මට විචූර්ණ කරන්න මුදල් නැහැ. හරි? හැමදේම අවශ්‍යතාවයට විතරයි තියෙන්නේ. කම්පියුටර් එක ගන්න අවශ්‍යතාවය මේක ගේම් එකක්වත් දාලා නැහැ මැෂින් එකේ. හරි? එතකොට vehicle just to travel. නිකන් යන්න විතරයි.
මේක දැක්කොත් මිනිස්සෙක් මගේ තාත්තගෙමත් අඳුන ගන්නවා මේක මේ වැඩකට නේ සල්ලි නැති ටිකන් ටියුෂන් කාරක කෙනා. ක්ලාස් ෆීස් අඩක් දක්වා අඩු කළේ ඒකයි. හරි? එතකොට ටියුෂන් ගුරුවරයා කියන තැන ඉන්නේ හරිම අවධානමේ ඉන්න කෙනෙක්. එයාට පෙන්ෂන් එකක් නැහැ. ආණ්ඩුවෙන් එයාව නඩත්තු කරන්නේ නැහැ. හරි? මෑගන තාක් උගන්නන්න දෙනවා. මෑගන දවස් වෙනකම් උගන්නන්න දෙනවා. සල්ලි ගන්න. ඒකට බය නැති කෙනෙක් තමයි මෙතනට එන්නේ. සමහරව එක අඩියක් ආණ්ඩුවේ තියාගෙන ආණ්ඩුවේ මුදලක් එනවා. ඒ මොකද්ද? පාසල් ගුරු ටියුෂන් කරනවා. ඒකට මම මුකුත් කියන්නේ නැහැ. ඉස්කෝල ගුරු ඔක්කොම එකතු වෙලා මට ඇටැක් කරන නිසා මම මුකුත් කියන්නේ. හරි. එතකොට ටියුෂන් ගුරුවරයා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ බය නැතිව ඉන්න කෙනෙක්. එයා දක්ෂයෙක්ින්ද ළමයි එයාව හොයාගෙන යනවා. මං කියන්නේ මං දක්ෂයෙක් කියලා. හරිද? මොකක් හරි ඉතින් මගේ විශේෂත්වයක් දැකපු කෙනෙක් නෙවෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි? එයාව හොයාගෙන එනවා. එයා පොඩි ඇඩ් එකක් දානවා විතරයි. හරි? එනවා ළමයි. ඇවිල්ලා හොඳ නැත්තම් යනවනේ. හොඳ නැත්තම් යනවා. අනිවාර්යයෙන් යනවා. මේ යන අතර මුදල් නැති අය ඉන්නවා. එයා එසට කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන් මෙයා හොඳ ගුරුවරයෙක් නම් එයාට ආපහු එන්න ඉඩ දෙනවා. තව සමහරු යනවා වැඩ කරන්න කම්මැලි. ටියුෂන් ගුරුවරයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම කම්මැලි නැතුව වැඩ කරනවා. එතකොට එයාත් එක්ක වැඩ කරන්න බැරි අය හැලෙනවා. හරි? මේ ටියුෂන් ගුරුවරු බය නැති හින්දා දරුණු වචන පාවිච්චි කරනවා. දැන් බලන්නකෝ සන්නස්කර මහත්මයා. එතකොට අර අපේ මැස් කරන අජන්ත සර් තොපි බූරෝ කාලකන්නේ මීහරක් කොහොමනේ බහින්නේ? හරිද? එතකොට ඒ වචනත් එක්ක ගැටලා යනවා. දැන් මං අර ගොබ්බයා කියලා මගේ පන්තියෙන් ගියේ. සසෙක්ස් කියලා මේ. හරි? ඉතින් ඒ වගේ. එතකොට එන කියලා මේටත් නෙවෙයි වෙන කාටද කිව්වේ? වෙන කොයිද ඊට තාත්තෙකුට තද වෙලා ළමයාත් අකමැත්තෙන් ඉද්දි බලෙන්ම ළමයව අරගෙන ගියා. හරි? ඒ වගේ ඉන්නවා. ඉතින් ටියුෂන් ගුරුවරයා සහ මෙන්න මේ වගේ YouTube ව්‍යාපාර බෑ. මේ YouTube එක ඇතුලේ ඉන්නේ උගන්නන්න පුළුවන් අය නෙමෙයි. බැලුවාම තේරෙන ඔය අර මේ පුළුවන් අයත් එක්කනේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අර ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකක් දාගෙන ඒකෙන් සැනසෙනවා. සමහර අයගේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් අකුරු ලියපුවාම ටික වෙලාවක් ගියාම මේක එන්නේ. ඒ කියන්නේ very low quality digital screens. Samsung mobile phone එකක් හරි මොකක්යි ටැබ් එකක් හරි ගත්තොත් පුතා එතකොට Apple ගත්තොත් එහෙම අඳිද්දිම ස්ට්‍රෝක් එක ඇඳිනවා. ඉතින් මේ අඩු ඉන්පුට් එකක් දාලා අර ගුරු ටිකක් හොයාගෙන ජොබ්ස් දීලා සල්ලි වියදම් කරන පුජ්‍යලෙක් පොඩි ආයෝජනයක් කරනවා. මේක ටික කාලෙකින් ඔන්ලයින් ස්කූල් එකක් වෙනවා. ඔන්ලයින් ස්කූල් එකක් වුණාම ඊට පස්සේ ඒක යුනිවර්සිටි එකක් වෙයි. ඊට පස්සේ එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකේ ලාභයට ගන්න පුළුවන්. දැනට ඒක පේන්නේ බොහොම සමාජ මෙහෙවරක් වශයෙන්. කමක් නැහැ. කවුරු හරි ජීවත් වෙනවා ළමයි ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි මම කැමති නෑ ඒක ටියුෂන් ක්ලාස් එකක් විදිහට දකින්නවට බොහොම හොඳයි පුතා. ඒක ටියුෂන් ක්ලාස් එකක් විදිහට දැක්කේ නෑ. ටියුෂන් කියන්නේ ඊට වැඩිය ඉහළ තැනක තියෙන්නේ. හරි? ඕකේ. දැන් කට්ටියගේ නම අහනවා. කියන්නේ මම මගේ channel එකකවත් වීඩියෝ එකකවත් කාටවත් publicity එකක් දෙන්නේ. පුතාලට මේක පැහැදිලිද? මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක? ඕකේ? ක්ලියර්? මේක තේරෙනවා මට 1 කියලා message එකක් දාන්න. send me a message 1. good. ඔක්කොම respond කරන්න ඕනේ. තේරෙන්නේ නැත්නම් 0 දාන්න. very good. Two to the power 0. So is that no, I don't tell that. Sandali and Samadhi, I don't tell that. Selani understood. Very good. Okay, now let's calculate. Yes, this is how many 90s to 270? පුතේ 90ව කීයක් තියෙනවද මෙතන? 3. Yes, how many 90s to 360? So that's 4. Yes, for 270 that's 3. Okay, so that's yes, circumference. You know that 2, 5. පුතා 5 වෙනුවට අපි substitute කරලාම දාමු. That's 22 upon 7. ආගෙනනේ 25 ආ. පාටල ගන්න ඉද දන්නේ නැනේ. හරි substitute කරමු. Original equation ම දාමු. නැත්නම් වැඩි 25 r ලොකු circle එක එහෙනම් r not හරි
25R0 plus 180 360 මේක fraction කරමු 180යි කියලා කියන්නේ චූටි එකේ so that's 90ව දෙකක් තියෙනවා පුතා 360 කියන්නේ එක ඇවිල්ලා 4 අනේ ඉතින් 4න් 2යි කියන්නේ කොච්චරද දෙකෙන් එකයිනේ කමක් නැහැ නේද මම එහෙම දැම්මට yes 2/4 එහෙමම තියමු නැත්නම් ලොකු ප්‍රශ්න වෙනවා හරි yes C1 equals 2 5 so this is R1 okay so that's 2 5 R1 because that's C1 plus R0 plus R0 okay now we are going to completely substitute that අඩුපාඩු හදාගන්න ඉක්මනට ඔය පෙළිය ලියාගන්න හදපුවාට ලියාගන්න පිළිවෙල හරි වැදගත් the correct order is required finish okay now look at this 3/4 into 2 into 22/7 but what's this R0 is 14 very good okay plus 2/4 කියන එක simplify කරලා දාමු නෑ ඕනේ ඔය හින ප්‍රශ්න 2/4 අපි ලොකු මිනිස්සු වුණාම එහෙම කරමු 2 into 22/7 yes what this R1 radius total is 14 half of that is 7 good plus R0 again comes here this side so that's 14 right මට දැන් පොඩි සීන් එකක් වෙලා තියෙනවා ඉඩ නැති ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා හරි මම මෙතන පාවිච්චි කරමු right ඔයාලගේ සමාන ක්‍රීම් ලකුණු එක පෙළට තියෙන්න ඕන ලස්සනට මට පොඩි කරදරයක් වෙලා තියෙන ඉන්න මම මෙතනින් ලියනවා පුතා let's calculate this මේ බලන්න ඔයාලා වඩා හොඳයි මේ කොටස කටුසටහන් ගහන තැනක කරන්න කපනකොට අර මදුරුවෙත් ඇලුවා වගේ ආය හොයන්න බැරිවෙන්න කරන්න එපා හරි මේක එහෙම කරන්න so that's 1 this becomes 2 දෙකට දෙකේවා එකයි හතරට දෙකේවා දෙකයි බලන්නකෝ මම ඔයාලව අපහසුතාවයට පත් කරන්නේ ඒ දෙකට දෙකේවා ආයකයි 22ට 11යි බලන්න මොනතරම් සුන්දරද කියලා සුන්දරයි උදේ ලස්සන මල් පිපී තිබේ නේද yes 3 times 1 that's 33 before that look at this 7 බලන්න කොච්චර අහිංසකද that's 1 how many 7s to 14 it's 2 yes this becomes 22 again with 3 22 with 3 ani hari saralai so that's 66 okay අපි ලියන්නේ මෙතන ඉන්නේ ආය යනාගත්ත වැඩි 66 plus okay look at this ඒ වගේම කතාවක් තියෙනවා අවිහිංසකයි ඔබ මොනවා කරන්නද නේද that's 1 how many twos to here 2 අනේ මේ බලන්නකෝ සුන්දරයි උදේ ලස්සන මල් පිපී තිබේ ඒ දෙකට මේ දෙක කැපෙනවා මේ ආසාවි බේගන 7ට 7 ගියා අනේ ඔක්කොම යන්නේ නෑනේ okay that's 22 plus 22 yes 14 හරි අපිට පුළුවන් පැහිච්චකමට මෙහෙම එකතු කරන්න හරි ඒක ඉහළ එකඟතාවයක් තියෙන කෙනෙක් ඒක කරන්න නැත්තම් අහිංසක ළමයි වගේ මෙහෙම ලියා ගන්න කටුසටහන් ගහනකොට okay now look at this yes 4 times 6 4 plus 6 10
10 with 2 12 නැත්නම් 4යි 2යි 6යි 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 12යි 1 remains 1 with this 2 මොකද මේව අන්තිමට එකතු කරන්න අමතක වෙන ඉඳ ඒකෙන් පටන් ගන්න 1 plus 1 2 2 plus 2 4 4 plus 6 තුෂාරු මම දැක්ක ලක්ෂානි ලක්ෂානි yes මෙන්න මේ දෙන්න ඉස්සරෝම මේක කරලා තිබ්බා දැන් බලන්න මේ ආන්සර් එක ආවද කියලා සමහරු මේ 14ත් එකතු කරන්න ඇති මෙතන so can you move a little ඔන්න මා වෙලෝ ගත්තා මම පොඩි කේස් එකක් මේවා සෙන්ටිමීටර් වලින් අපි අරන් තියෙන්නේ ඕකේ ඔන්න ගියා May I come in? Excuse me, may I come in? Okay, sir. Okay. ඒකත් සමහරව මැසේජ් එකකින් ගහලා තියෙන්නේ ඕකේ කියලා. ඕකාර මේ ගෑණී මිනිහයි තරහ වෙලා සමහරෙන් ඩොනේම කියනවාට husband and wife තරහ වෙලා මේ කතා කරන්නේ නැහැ දෙන්න. මම තමුසෙත් එක්ක කතා කරන්නේ. එතකොට husband තමුසෙත් කතා කරන නිකන් ඉන්නවා. මම කතා කරන්නේත් නැහැ. මම ඉන්නවා දැන් දෙන්න. හරි? එද්දී දැන් වෙනදා කතා කරලා දැන් ඉතින් අවශ්‍යම දේවල් වලට චිට් වල ලියලා දෙන්න. බත් එක උයලා තියෙන්නේ. ගිහින් කනවා. චිට් එක දෙනවා. මහත්තයා කියවනවා. බත් එක උයලා තියෙන්නේ. කනවා. හරි. මෙයත් එකක් ලියනවා. මට ඕන වෙලාවෙත් මං කන්නේ. තෝ කාපි. ලියලා දෙනවා. හරි. දැන් හස්බන්ඩ්ට උදේට හැරවන්නේ මේ වයිෆ්. ඉතින් එයාට පහුවදා දැන් මාර සිද්ධිය උදේ 4කට හැරෙන්න ඕනේ මනුස්සයට හැරලා තියෙන්නේ 5ට. දැන් යන්න වෙලාව නැහැ. දැන් ඉතින් කෑග ගහ බයිනවා දැන් අමතක වෙලා. තොම්සේ මට හැරුවේ නැහැ මේකයි කියලා. වයිෆ් තාමත් තරහයි. එයා කොල කෑල්ල කෙලිලා තිනවා. මොකද? තොම්සේ බලනවා කොට්ටේ ගාව. චිට් එක තියෙනවා. මහත්තයා ගිහින් පිලෝ එක උස්සලා බලනකොට මෙන්න තියෙනවා චිට් එකක් ලියලා. දැන් වෙලාව 4යි නැගිටින්න. ඉත වැඩක් තියෙනවා දැනෙන්නේ නැහැ. හරි කොලේක ලියලා. ඒ වගේ ඔයාලත් මේ So can you move a little to your right? සපත්වන්න මහරජ. හරි. ඒක මේක ලියලා තියෙනවා. Okay, good. So this is the way of calculating. ඔයාලා මට නිගමනට කියන්න මම මේ ගාන මගේ ජීවිතේ මම කීපාරක් හදලා ඇද්ද? ප්‍රැක්ටිස් කරන එක අත්‍යවශ්‍යයි.
නිකමට කියන්න මම මගේ ජීවිතේ මම දැන් අවුරුදු 20ක් උගන්වනවා. වයස අහන්න එපා. පටන් ගත්ත දවස කියන්නේ. මම මේ ගාන කීපාවක් හදලා ඇද්ද? කීපාවක් මම මේ ගාන හදලා ඇද්ද? 57ක් නෝ. මේ දැන් විතරයි එක පාරයි හරියටම හරි කීප දෙනෙක් කිව්වා ඒක. For the first time I created this and we make this song. ඉතින් මම මගේ ජීවිතේ මේ ගාන මේ හදන මේ වගේ එකක් නේ කියන්නේ. මේ රූපසටහන ඇන්දි පළමු වතාවට. ඉතින් ඔය එක්සෑම් වල එහෙම විවිධ දේවල් දෙනවනේ පොදු දේවල්. right. අපිට පැය කාලයි තියෙන්නේ right. හරි පිළිවෙලයි නේද? අපේ පෘථිවිය වගේ වුණා ඒක. පොඩි දෙයක් අර කලින් ගානේ මේ ඒරියා හොයන්න කියලා තිබ්බනේ. හවුස දැන් මොකද කරන්නේ? පුතේ මොකද අපි මේ circumference ඕන ගානක් දැන් හැදියේගේ නේද? මම ඒරියා එක පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නද? ඒක හොඳනේ. මේ පැය කාල ප්‍රයෝජනවත් ගත කරමු. අර මේ අපි මම මේ ක්ලාස් එක ෂෙඩියුල් කරලා තියෙනවා ටයිම් එකක් මම බලලා කියන්නම් රයිට්. ඒක වෙනස් කරන්න ඒ ටයිම් එක විතරයි. ළමයි දෙන්නෙක් ආවොත් එහෙම ඒ දෙන්නට දිගටම උගන්වනවා. පන්ති ගාස්තු සාමාන්‍ය පන්ති ගාස්තුවට වඩා දෙගුණයක් අඩුයි. half of the class fee. right? syllabus cover කරන්න මාස 12කින් නෙමෙයි. within 6 months. මිල භාගකින් අඩුයි වේග දෙගුණකින් වැඩි. දැනුම සදාකල් පවතිනවා. හරි හැමදාම පවතින්න උගන්වනවා. වොලියම් එකත් හොයන්න කිව්වා. වොලියම් එක ඉතින් දිගින් වැඩි කරන්න ඉතින් ඒරියාව ගත්තන් පස්සේ හරි මට මතක හැටියට මම මේ ඩයග්‍රෑම් එක මෙහෙම එකක්ද කොහෙද දීලා තිබ්බේ. So we have to calculate this area. Puta, if the circular plane like this, if the radius is r, so total area of this circular surface is given. Very simple. Equation is 5r squared.
22 upon 7 into square of the radius, then it gives the whole area. But you can see, okay, now let's partition this. So this large circle, its area is A0, the small one, area is A1, okay? So A0, you know that this is, the radius is 14. R0 equals 14 centimeter. So this R1 equals 7 centimeters. So you can see, මතකින් කියන්න පුතා මේ සම්පූර්ණ වෘත්තයකින් 4න් 3යි තියෙන්නේ. ඒක හැමෝටම ගැටලුවක් නෙමෙයිනේ. So total area of this closed plane figure, so that's equals, that's composite, that's equal A0 plus A1. A0 plus A1. Okay. So that's A0 is 5R square dwelling. Put up 5R not square. 5R not square dwelling. Sampurne kaitida. No. We have to remove this quarter. Actually, what X is 3/4. Quarters tunak තියෙනවා. 3/4 5R not. දැන් ඔයාලා මෙහෙම දානවටද කැමති නැත්නම් 3යි කියන්නේ අංශක 90ව 3යි 270යි 4යි කියන්නේ 360යි මෙහෙම හිතට හොඳයි නේ හොඳයි right okay plus A0 A1 so that's here that's half that means 180 over 360 into A1 5R 1 squared. Okay, now let's see. Now we are going to substitute all of them. So 270 over 360 degrees into 22 upon 7 into 14 into 14 plus 180 360 into 22 upon 7 into 7 into 7. Okay. එතරම් සුන්දර නෑ මේක කලින් වගේ. Look at this. Okay, now this becomes 3 upon 4. පුතාලා ලියාගෙන ඉන්න නැත්නම් මම මේක කපන කැපිල්ලට හොයාගන්න බැරුවයි. ඔයාලා මේක ලියාගෙන කපන්න වෙනවම ලියාගෙන. So cut it by using another expression. Make a පැහැදිලිව පේන්න තියෙන. Right. Okay, did you write this? Okay. Right. හතේව දෙකයි දෙකට දෙකේව එකයි හතරට ආයි දෙකයි දෙකට එකයි 22ට 11යි එතරම් සුන්දර නෑ 14 ඉතුරු වුණා. $33 into 14 plus 182 එකයි 11යි එතරම් සුන්දර නෑ 7 ඉතුරු වුණා. 14 ඒවා 33ක් 3 4 ආයෙත් ඒකමනේ.
මෙතෙන්ට මොකක්ද දෙන්නේ? What must be here? Square centimeters. Yes, square centimeters. Yes, Tusharu and Yamali has taken the answers. What do you think? මොකද කියන්නේ මේ වගේ ගණන්? සුන්දරයි. Okay. That's nice. Okay. So length has been given. පුතේ length එක දීලා තියෙනවා අපිට. Yes. What's the length? L equals 10 centimeters. 10 centimeters. Then you have to calculate the volume. You have to calculate the volume. හරිම සරලයි. Volume. Yes. If the area of cross section is a constant along with the length. Nadika, what did I say? මම මොකද්ද කිව්වේ? අගට බිඳුවක් කොහෙද දාන්න ඕනේද? යමාලි right. අගට බිඳුවක් දාමු. Right. මම දෙයක් කිව්වා ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒක කාටද ඇහුනේ? මේ පාඩමේ තියෙන වැදගත්ම වාක්‍යයක් මම කිව්වේ. Volume. කාටවත් ඒක ඇහිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ සිහි කල්පනාවනේ. Consciousness. මේ අද වගේ පොයේ දවසක මම කිසිදා පන්ති නොකරන දවසක්. හරි? හැබැයි මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ බොහොම සිහියෙන් හිටියා කියලා මේ උදෑසන. කොච්චර විහෙර විහාර හැදුවත් ඒ ලැබෙන පිනට වඩා හිත එක මොහොතක් සමාධිගතව තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් ඒ පින තරම් ප්‍රබල පිනක් නැහැ කියලා කියනවා. හරි? No. If the area of cross section is a constant along with the length of it. ඇහුණද? What's it? If the area of the cross section along with the length. Wrong. If the area of cross section is a constant along with the length. යම් ඝනවස්තුවක හරස්කඩ වර්ගඵලය එහි දිග ඔස්සේ නියත නම් ඒ කියන්නේ පුතා මෙහෙම පටන් අරගෙන ටික දුරක් යනකොට අගින් චූටි වෙලා එව්වල volume හොයන්න බෑ අපිට. හරි? Now this is not constant. මේක constant නෑ. මේක නිකන් හැබැයි ඉතින් ප්‍රමාණව බලද්දි ඈතේව චූටිට තමයි පේන්නේ. එහෙම නෙමෙයි මේක කොහොමද චූටි. හරි? Excuse me, sir. Yes, tell me. Sir, grade 6 paper පන්තිය පටන් ගත්තද? ඔව් පුතේ මේ දැන් 6 වසරේ චූටි බබාලා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හරි? ඔයත් ඔහොම ඉන්න කැම් එකත් on කරගන්න. මෙයාලා මේ ලැජ්ජ. හරි නේද පුතා? ඉන්න right? මේ ඔය පහවසරේ දුවලා පුතාලා කලින් ලොග් වෙච්ච අය ඔහම ඉන්න 6 වසරේ දැන් ආපු අයියලා අක්කලා ඔයගොල්ලෝ කැම් on කරගන්න. හරි? මොකද මෙයාලා බයයි. on කරගන්නේ. Okay, so if the area of cross section is constant along with its length. මුළු දිග ඔස්සේ area of cross section constant නම් හරියට මේ වගේ
නියත නම් ඒකාකාර හරස්කඩක් මේකට අපි කියනවා uniform area of cross section. It consists uniform area of cross section. එහෙම තිබුණොත් පමණක් volume equals area of cross section into the length. Actually, that's length. Okay. Good. So let's see area of cross section. So that's you have already calculated. So that's 539 into length. That's 10. Yes, altogether 5,390. මොකද්ද පුතේ unit එක? What's the unit here? area වල තියෙනවා square centimeter. ආයෙත් multiply වෙනවා centimeter වලින්. Yes, in your index knowledge, indices knowledge එක ගන්න. Here's the base. That's 2. Multiplication means addition of indices. පුතා මෙතන power එක 1. So you add that. So then it becomes, yes, this is known as what? Cubic centimeters. මොකද කියන්නේ ගණන් දනේ පට්ට ලේසි නේද? නේ. ලේසි. හරි. අද ඉගෙන ගත්තු මේක මට my god වෙලා ඉවරයිනේ. හරි. එතකොට ඉගෙන ගත්තු මේ ගණන් පාඩම ලේසිද අමාරුද නැත්නම් මේක මේ විදිහට වැඩ කරගෙන ගියොත් ගොඩම තමයි කියලා. ඒ කියන්නේ sure මට පුළුවන් මේක කරන්න. So I can take A pass from mathematics. So when you consider that with science එක ගත්තාම මේක මොනතරම් ලේසිද? මේක තේරිච්ච අය මට okay කියලා message එකක් දෙන්න. Not okay නම් මට not okay කියලා දාන්න. හරි. මේක කරගෙන ගිහිල්ලා මට ඒකක් ගන්න පුළුවන් මේක science වලටත් වඩා ලේසි කියලා තේරිච්ච කෙනෙක් මට okay එක දාන්න. Right? Okay. ගැම්මක් තමයි නේද? සර් maths class එක දිගටම online කරනවද? ඔව්. පටන් ගත්ත එක නවත්තන්නේ. ළමයි ආයෙ නැතත් මම තනියම කරනවා. ඒත් මේක ඉක්මනට ලියා ගන්න. මේකත් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඇති. මම කිව්වනේ මේක වෙනම ලියා ගන්න කියලා නැත්තම් කපනවා කැපිල්ලක් කැපි කොහාටද කියලා හොයාගන්න බෑ. Again, Mapiano, sir. Thank you, son, for giving me that respect. Demand එක වැඩි වගේ. පුතා ඕනෑම දෙයක demand එක වැඩි වෙද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? Cost price එක ඉහළ යනවා. හරි. මගේ පන්ති economic theories වලට අදාළම නෑ. හරි. කොච්චර demand වුණත් බොහෝ විට ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව වැඩි වෙද්දි කවදාකි මම that revolutionary වෙනසක් කරයි. ඒ කියන්නේ class fees අඩු කරයි. I don't want to collect money in a certain place. I want just for the survival. දීපෑත්ම සඳහා පමණි මුදල්. Right. පුතේ මෙතන ඉන්නේ grade 10 අයිලා කළා. එතකොට ඒගොල්ලෝ දැන් ඉවත් වෙලා යනවා. හරි. So thank you so much for the participation. අපි මම මේ session එක මෙහෙමම නවත්තනවා. Right. කවුරු leave වෙන්න එපා. අපේ grade 10 students ලා විතරක් අයින් වෙන්න. grade 7 අය ඉතුරු වෙන්න. Okay. Thank you so much for the participation. Okay. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Have a nice morning. Everyone, sir. Nice, sir. Okay. Thank you, sir. Goodbye, sir. Bye. Thank you, sir.